ndabanga eyo gundi eri mu sales. Nera sales Dero ndi burus ku GJ. Gena kuse era ikange yakalo. Anti you know yatapinze mu resistance eno. Ate yo daily yamanyi. Yamanyi naye nze bayase ekyali mu sales bannaye sibalimba. Naye wamala ennaku zinomera opposite. Dero chances za kwambuka nyingi tetusobola kukkirira mpaka. Hope all is well. Morning, members. Morning, YouTubers. Katsobident to listed. Malokulaba waneno stream. Moving well. Mwebale kuchikwasaganya mkulu sem. Zach, welcome. Kuluomale. Yeah. Katsobident to li bulungi for the day. Okay, yeah, we are live. Kamalok popping out the stream, the chat. So look down below lunch. Okay, how's your morning, everyone? Sanze mulimo kugira wamala ayagala kalya sales oli ayagala kalya buys. Yes, Mukulu Abbas, you're welcome. Webale kutwega tako ku mugulag. Gulag ekyo ekigambo kyansanyusa okuva ku menta wange. Okay, Mukulu Sem kiki ky'otunuulidde leero ku GJ? Leero ku GJ engeri gye tutapinze mweno resistance y'amaanyi nsuubira chances za kugenda mu buy zibeera nyingi oba ez'okurenginga ne tuwumulamuuko okubreaking out. Suubira leero tujja ku breaking out tuyongera okukkirira leero wansi. Leero ndi bullish resistance wagijje ku ki? Simanyi bulungi naye eyinza kubeera ya if it is not weekly. Ani yagikubidde? Nagikuba weekly ng'etandika. Naye resistance y'amaanyi kyemanyi ya weekly kyemanyi. Okay. It is a very big resistance. Ati nze leero nsuubira eyinza kubeera ku daily. It's daily. Okay. Kati leero nsuubira ate twatapinze mu bulungi. Leero nsuubira chances z'okurenginga oba okubeera bullish nnyo ku GJ. Naye suubira tugenda kwambuka saawa zino nga bwe twambuse, nsuubira kukola mu pullback katono. Tufune entry ennungi egenda mu buys. Today I'm bullish on GJ. Okay then. Levels kizo tunuuliddeko. Anti nze kyembadde nsuubira kino kyennyini kye yakoze saawa zino ndowooza naye lwakuba wano tetuwadde chance ya ku breaking out obulungi. Olaba ya breakings out wano eringa eritestinga okujja ku retestinga zino levels. Bwe tunaakwata mu zino levels tuyinza okusigala nga turengingiramu eno area yennyini. Okay, katusoke tunuulire ku mawulire tulabe ki ekiriwo. Sharing. Katulabe ku chat calendar. Kuluzak, welcome. How was your week so far? How is your week so far? Anti oluzungu bw'olugata mu Luganda. Thank you, Mzee Bash. My week so far is good. GJ ebadde mpisa bulungi. Mpadde ku magoba ga week. Nakulabira ngenda kupinga ya kasaati na kuliko GJ Kira. Waliwo guy yeye tuma waliwo Chatsley yasimanya broker bikoze bitya. Waliwo Ramburawu ye ku gundi ye yateekako XAU ye yateekako ku gundi ku Lamborghini ye yagula Lamborghini yagigula mu gold. Balinga abayimbi be Uganda beetuma amanya gatiisa.
ate bwe gabanga ge galiwo lwaki totiisatiisa mukaawa akuwa ng'olina okutiisaako otiisa. nze akari kanyumira Kati yo engeri Raja gye yagyeko eyo weeks don't lie naffe engeri gye twagaranye emisumaari kyano yaffe oba naffe tugikyuse tugiyite weeks don't lie lwakuba ezo emisumaari tezirimba. ajja tukwata copy simanya copyright. Okay, leero lwakusatu katumale otunuulira ku mawulire tulabe ekiriyo. Leero is a green day, tewaliyo nnyo, wabaddeyo CPI ku makya saawa 10 bw'oba otradinga AUD card, AUD pairs, wabaddeyo amawulire. CPI simanyi bwe gakoze katale kuba trading Asian session, so but they were expecting good numbers and they came out very good. So kamala okufuna gundi better lighting waneno katono nnyo. Madam Zura rese propose agambe yaffe tugiyite candles don't lie. Candlesticks. Waliwo stop loss matters. Moving average. The moving average. Yeah. Forex lab katulabe yiyo nagitumye Forex lab. Okay. Light good. Okay. So leero tetulinayo nnyo mawulire. I think akatale kayinza otambula nga bwe tu-expectinga unless nga tulina breakout news. Major news gundi folder zigenda kujja enkya. Waliyo unemployment claims ze ziringa wadde tulinayo GDP bikoze bitya quarterly reports naye nga I think unemployment claims ziyinza okubaako katono gye zimoving akatale. Tulinayo CPI ku Friday, ndowooza yeeringa ejja okuba enkulu CPI ku Friday. So I think okuva leero okutuuka by Friday tetulinayo enkya suubira volatility y'amaanyi. Okay. GJ teyinayo naye you can expect any abrupt news. Bw'olaba volatility you can come here on the news n'olaba kiki ekiriwo. Abantu tebatera kugira trading amawulire nti twagala no, naye olina okumanya nti eno red folder ya movinze etya akatale. Okugeza bw'olaba nga wabaddewo move mu AUD pairs, Australian dollar pairs, then genda otunuulire ku mawulire aga happenings oba neno kalenda olabe wabaddeyo ki mainly ekyaleetedde AUD pairs okumuvinga that moves nene. Okay. Mbadde ntunuulira gold. The good thing we tapped into major level gye twadde tusuubira ne tureactinga ng'ababaddeko eggulo. Mbadde sinnaba kuddamu gitunuulirako nnyo. So gold, we are still bearish. However, tuli ku major support level which is the 4-hour support level. Katugendeko ku monthly tulabe oba waliwo call levels ze tuyinza okutunuulira. Let me delete everything. Okay. Tandike buto analysis yaffe. Kiba kirungi okubeera ne fresh analysis at least every day. Kubanga buli lwobeera ne fresh analysis olaba levels ezimu ze wandi missing out. So I use this maybe nkikozesa nnyo nze nti buli at least ku makya oba
mpozi nga akatale tekamuvinze ntera nnyo okulaba nga nkozesa levels analysis empya buli lunaku at least sinakindi sometimes bwe ndaba movements enene olumu nkozesa gundi enene ziri fresh. Okay, tulaba tulina this was a resistance which we are approaching now, resistance, then we broke nefuuka support. Esawa zineno we are breaking through this resistance on the monthly. So this is the monthly resistance now flipped into support. Can it be a support? Oba tugenda breaking tutuuke ku this monthly rejection, last month's rejection. Bwe tutunuulira last month we closed week bullish. Twagambye bw'oba wabaddewo eggulo nti one of the weakest bullish candles yeno. So this was a weak bullish candle, this candle. Tugambe eno eraga ba buyers nti some exhaustion mu katale on side of the katono nnyo so tubulayo just a few days to close, but it is bearish. Bwe tufuna this pattern tuyinza okusuubira oba tuyinza okulaba nga the next months sinakindi month kale tugambe next month tuyinza okujja ne tulaba nga tweyongerayo ku retestinga these lows which order block we are having here on the monthly. So tomanya tuyinza okufuna that correction okulaba because we are getting a double top here. Oyinza ogiyita double top, however it can come naye bwe tu closing above this level tomanye eyinza okubeera retest to continue up. Naye so far eraga nti tuli mukola ki mu creatinga mukukirira, and we are closing below the support level which we have now. Okay, so tugenda kuba tutunuulira bwe tunaba eno level ekyali walako naye we are approaching this. You can call this a minor support gye tuli mu ku approaching because last month we twa rejectinga tomanya tuyinza okurejectingawo nakati. Okay, yeah, when you go to weekly it makes sense. Buneno obu small gundi oyinza ku major time frame bu making a sense ku smaller time frame. So weekly this is a support level which was a breakout from these lows oba on this rejection, then we twatandikira ne twambuka tu rejectinze emirundi egiwera segumu sebiri nga tu rejecting eno level. Bw'otunuulira wano it acted as support tomanya tuyinza ne leero okurejecting eno level. So it is very crucial. Naye this is the weekly support. This is now a resistance which is a support level. If we close above here, above waneno kitegeeza ebeefuuse support level to continue up. Naye fundamentally bwe tulina mu katale tomanya tuyinza okuba nga tukyeyongerayoko, naye if we fall tomanya tuyinza okujja okuretestinga zineno levels. This is on the higher time frame, naye so far ekyo kye tulinawo. Katugende ku daily tulabe olunaku. Yesterday was rangy. Yeah, yesterday was very rangy. Naye it was just a profit taking day or consolidation day to continue down. This is a 3-bar play. Abamanyi 3-bar play. It is a continuation pattern. So we're to breaking the daily low
so far we are making equal lows. Nze nkyalina belief nti tuyinza taking out this liquidity accumulating essaawa zino wano zino areas. At least you're taking out these lows, then tubeirenga tujja okuretestinga these support levels. So nsuubira tukyayinza breakinga and technicals zitulaga nti tukyayinza ddala okukola ki okweyongerayo. So the chart is showing this is so far a continuation pattern on gold. Kitegeeza bwe tubadde tukkirira, this is a resting bar which is a inner bar. A resting bar is always a continuation pattern bw'obanga omanyi candlesticks. So bwe tubanga tuyina something like this nga twambuka, then netufuna this enebeera consolidation on a small time frame, then waliwo omusajja agwemanyi ayagala nnyo this 3 bar play oba 4 bar play. It is very, very crucial, very, very good for continuations. So kati ne wano, this is what we have. If we get, then we had a resting bar, which is a inner bar. Then if we break these lows, chances nyingi nti tugenda kola ki kweyongerayo wansi. So, this is a textbook pattern. So, just oyinza ogamba nti let us wait for a break below here. A break below these lows. Bw'obeera conservative oyinza ogamba olindire ddala break here, naye bw'obanga oli aggressive oyinza ogamba bwe tu breaking the previous daily low, kitegeeza chances nyingi nga bwe twagambye buli low breaking the low of the previous candle, chances nyingi nga waneeno nga waneeno nga waneeno, chances nyingi ez'okweyongerayo as long as we respect the high of the previous candle. So sinzira next style yo bobo trading impulse entries be breaking yo robo rinda kina yo bobo trading breakout so boy no kurindira dala no rabe kinabeera after breakout. Yeah, anti this is on the daily. Nga lukundo akwata zi swing faako tukalya era olu breaking abweti ako tuba tukalya. Exactly. So sinzira ku trading okay, so let us see muku smaller time frame. We go for 4H. Tugezaako simplifying ebintu si kubizibuwaza so that n'omuntu atandika oleme kulowooza nti you need to do tulaba waneeno ku 4H ani asindika kantu mchat n'agamba oluvannyuma lw'emyaka mmeka n'ogenda okutegeera mu line y'amaanyi nnyo okusinga moving average. Just a simple line. Okay. This is a bullish flag bw'obanga tugambye bw'ebeera textbook gold. We are breaking on these levels. Ate bwe tubanga tetuna breaking aneeno tuba tetunakola high. So chances weziri ez'okujja ne tukola bwe tuti bwe tubanga tetuna breaking the previous low tuba tetunakola high unless we break these highs. Twagambye tulina levels zetuyinza okurejectingirako nga waneeno okuretestinga. So far tetunnaba kutuukawo, maybe olaba tulinamu which is almost this imbalance gye twabridginze oba gye twagaseewo. Suubira nti eyinza okubeera major issue. Maybe okujjamu eno supply zone gye tulina waneeno kati rejection. Jukira eno tugambye monthly resistance eno, which was our support, which would have been our support, and we are rejecting kweno level. Now tulaba several times buli we tugezaako bullish momentum buli lwageza okujjamu, then basellers beeyongera. Bw'ogattako momentum ali mu basellers ne tweyongera to making lower lows. Now just kyetulinze breaking this low which we created, then to make a lower low for a continuation like this. However, singa tukomawo ne tusitinga aneeno
tomanya tuyinza okufuna scalp trades okuretestinga these highs, which is this is our supply zone due to the supply pressure over sell pressure alikweyo zone. So eno area eyinza okubeera area of interest kubanga this is where sellers recent sellers weba settings weba settlings, oba we can come back to retest here our last green candle then okubanga tweyongerayo. So ekyo kyentunuulira nti bwe tuba tuli mu kukkirira lwaki ate essaawa zino eno tuli mu kwambuka nga bw'olaba eno green candle, tomanya tuyinza okuba tukomawo kubanga after breaking the structure we are coming to retest. Abakozesa trend line bakimanyi nti we can have a breakout then a retest then a continuation. Abakozesa trend line I don't need to use kyovula buli gundi style entuufu okukozesa, every style you can use it and you make money. Kati wanene abakozesa order block agenda kuganze ngenda linda I'll take a trade here owa trend line nera gamba I'm waiting for a retest owa break and retest ajja kuganze kaninde waneno oba already ya enterinze waneno. So anyone you can do what, you can use any style as long as sikozesa indicators nti kaninde simanya Fibonacci gundi anya kolechi no, but we can see side mirrors yeah indicators zili abasinga ekizibu kyendaba mu trading, people use kiringa kuvuga oyina headlights naye n'okozesa indicators okuvuga ekiro bajja kutomera. Indicators zikuyambako nga indicators, they are okay, but zina kola nga supplementary. Ne bwemba sina indicator nsobola oteekayo omukono oli n'amanya nti mpeta bwagutomera nga mugato gulabye naye nga indicators abamu bakikwatanga kulamu wakati bamanye na mugaso gwa indicator ku motoka otunula mu side mirror teri motoka ejima bega teri najjo sovera ate noteeka mu indicator mbogenda kuweta yaki sebo kati oli oba gwe togirabye oli naagira najjabuzi. So the same thing here mwemba narabye mabega mukona nga teri motoka ejja nsara busazi beceta indicator. Okay, so ne wano kyekimu if we close with this inner bar kitegeeza we are likely to continue down nga bwe tukirabye ku daily we are likely to continue down. This is a resting bar candle, so it is a continuation pattern. Candles zonna tetwabimazeeyo biki naye twagezezaako kuwa the brief beginning omuntu aba asobodde agezeeko okuddayo naye yeyongera okusoma ku mo candles zina patterns at least ene kulaga naye chances weziri ez'okwambuka kubanga ene closinze yaki ya green oba ya bullish. So kyetuva tugamba levels zineno nti we are likely to continue okuretestinga waneno bwe tubanga twambuse kubanga ene bwe closinga ya green eringa eno bwe ya closinze ya green tekitegeeza nti tugenda kukirira naye waliwo chance nti eddako ya green naye in most cases eno bwejja neerema okubeera eya green eddako kubanga amaanyi gaba mangi kati nga bw'olaba aneeno zino candles nyingi ku candle emu ziremeddwa breaking even the high of one candle. Kitegeeza ba sellers bangi okusinga ba buyers. Kati ne wano kyekimu eno candle bweremererwa zonna ze time frame yemu toyinza gamba nti eno ya 4 hours eno ya 1 hour no, zonna za time frame yemu naye in case nga eno ezze ne retestinga wano kitegeeza tetusigala tugamba nti tukyasobola okukkirira olwaki level eya gundi eya monthly resistance weeri kati we are flipping to retest. However nze kyentunuulira oli ayinza okuwajuinga nti it is a double bottom which I don't think structure if we make a low we have not yet made a high ne bwe tukola bwe tuti until we break this low. So
eno yonna structure eba ekyasobola okwambuka ekyalina allowance okutuuka eno we yajja eno gundi okwambuka okuretestinga kino kyonna tukiyita retest okubanga ekyakkirira okumaking another low which is lower than this. So kati waneeno eno yonna ebeera consolidation neeragana ebiseera ebisinga gaba madaala golabanga ebiseera ebisinga tugayitamu ne kande emu oba bbiri. Nobotunulira kando zile zavudde waggulu zavuddeyo n'amaanyi mangi zikulaga mu just ziri mu kurestinga ziwumuddeko okutandika olugendo lulala in simple terms. So waneeno aba trading simanya zi symmetric bikoze bitya ze bayita accumulation distribution buli omu ayina byakiyita. So fe tukikozesa mu ngeri eri simple nti pattern bwetyo bwejjo tambula in case. So tugambye in case we go up tuyinza okujja ne tu retesting ano. Then if we see signs eziraga nti tugenda kukirira maybe kasita tulaga rejection candles muneno weak bullish candles something like this, then singene etandika rejectinga then nenfuna another candle ndagira ddala nti tulemeddwa, then maybe nenfuna bearish candles. Enesobola okujja njagala nnyo nyina this singejja negira bweti okay something like this, then I can take this trade here nga I anticipate okujja at least you're retesting ano, then I'll be sigenda codinga this trade mbwekirire mpaka at least I'll take some profits okutandikira one, at least some profits, then indeke runners to run. So kineno kyendi mu kuvisualizinga waneeno naye singa sikifuna ne tweyongerayo waggulu ne tu breakinga waggulu ne tufuna kanda ate eri vice versa something like this also singa tukola bweti, then this is a breakout. We have broken resistance. Then I buy kati enebe efuuse support kyetugamba nti buy on support. Then sisuubira kuselinga nga ene breakinze eno kati ebe efuuse support level. So kyemba njagala next candle to retest this support level okola week wansi here, then intandika okutakinga trade as we break the high of this candle. Kubanga bwe tuba tetubreakinze this high tusigala tetunamanya wakande eno gyeraga ekyasobola okukkirira, then mba nsuubira okuretestinga this. Kati zino scalp trades zetusobola nti waneeno osobola otakingawo ka scalp to maybe to reject on this order block gyetulaba this order block to continue down oba okweyongerayo. Kati mba simanyi wakatale gye kayinza kulaga kyenva ntakinga partials oba kyenva ntakinga profits wano ninde ndabe ekyekiyinza okujja. Tuyinza obreakinga ne tweyongerayo waggulu oba okurejectinga ne tukkirira wansi. So anything can happen in the market. Twagambye gwe kyoba olina okukola beera prepared okukola what can you do when the market does its own thing. Akatale kakola ebintu bibiri, kambuka ne kakkirira. Kati gwe olina okubeera prepared nti bwe kambuka kiki kyogenda okukola, bwe katandika okukkirira kiki kyogenda okukola. Okay, simanyi oba waliwo ayinawaawo kyayagirako before let me go to the chat ndabe na bali mu chat kye bagamba. Okay, wasn't added to the WhatsApp group. No, you're not in the WhatsApp group. Toli nawe kubeerayo sebo. Please add your membership. Hello. Good morning, members. Morning. Okay. Ndoza mu group tewaliyo aliyo. Ayagalayo anything oba kibuuzo. Okay, simanya abali mu chat waneeno waliwo ayina kyabuuza.
togenda kutunulirako togenda kuyita mu GJ. Oh, okay. Kati temu GJ ndowooza. Good morning. Okay. Good morning, Nyabu. How are you? Mpozi ng'olaba ku GJ, I'm fine. Ng'olaba ku GJ mbadde njagala kulaba ku sales ze twafunye yesterday. Ogundi bwe yagikwatidde ku makyawo, it was around 8:30. Nabadde I was trying to do some back testing nga njagala kufuna reason lwaki okuyingira eyo sell. Then nendaba wabadde ogamba candles nti wetwambuka ntandika ani we yayingiridde. GJ yabadde ne gundi ez'enjawulo like nga bwe tulaba eno nga gold bwe tugambye, we had a consolidation in GJ yesterday starting from here. Bwolaba we had this push, then we started consolidating, then we started breaking. So for H nalabye Raja taking this trade from here, then Naja on the weekly lows, which was here, now taking up profits zekweno low. So then ku 1H wabaddewo entries eziwera. When you go to 1H, let me go to 1H. Twabadde ne resistance formed here kweno level. After breakout tuyinza okugamba kweno level, kale twadde ne wano support level, then netubeera bwe twazze kweno support level netu breakinga, then netuddayo waggulu waki weno support level, netu forming a bit of resistance here. So bw'obeera ne strategy yo, you just wait for your confirmations. Tuforminze resistance esooka wano after the breakout. Netujja netuforminga netukola another low. Netukomawo waggulu netufailinga. A potential head and shoulder. Then netukomawo waggulu okubreaking a neckline to continue up. But what did we get? We just got a failed continuation pattern over reversal pattern. So waneno netu rejectinga on the same level, netufuna pin bar. This is an evening star bobo manyi candlesticks, meaning if you get a red candle omusumali gwa semu ye guno gwe yafunye, then nakola ki naselinga. Ever since akatale kabadde kaselinga buselins, he took some profits here, I think I remember, then naleka muchi runners to run. Nera yabadde ajja trailing stops waneno nze bwenzijukira. Awo nga tonnavaawo. Nze ekyandeetedde obutayingira sseera eyo kadde njalookako ne ku katono gundi tulinga abakoze double highs wali waggulu. Kati nga neebuuza lwaki singa tubadde tugenda kukubira lwaki tetusooka ne tujjayo buli liquidity obuli awo waggulu ne tukkirira. Kyekyasinza okunnako. Anti it's okay, kyo twakinnyonnyodde ne tugamba se buli gundi nti ojja sometimes akatale sigwo kyoyagala nti kyekagenda okukola. Neera twadde tulinze tupikinga liquidity neegaana, neera twakinnyonnyodde nti that's why you can take a small risk. Bw'obanga otakinga two lot size, then you can say nti bwe tubanga tukyalina waneeno liquidity asetolinze,
by the way kyembadde obanga tulinza okujja wano njagala kwogerako ku kintu kyawamala ekya liquidity kisinziira ne move yatandika ddi abasajja batera nnyo okupiikinga liquidity nga batandika move yaabwe naye bwe baba bagenze move yaabwe ng'eri mu kkubo etambula kizibu nnyo ate kuddayo mabega okupiikinga liquidity oba olumu babuleka ne bamovingira ddala okufakinga out abantu kati olina okumanya eno move yatandika dde eno move yatandikira eri waggulu okuva edda tubadde mu down trend sigamba tubadde tutandika down trend singa tubadde tutandika down trend I can't enter this trade mba ndinda okusooka okupiikinga eno liquidity naye kati twabadde mu down trend abasajja baakola move yaabwe edda bali mu magoba tebakyalina nsonga ya kupiikinga liquidity they just need to move the market. Not every level nti bagenda nti the market will retest every level. No. Si buli level nti ejja kujja turetestinge wano turetestinge waneeno turetestinge tupiikinge order blocks. No. Naddala nga akatale kali mu kukola continuation ejja kwesanga imbalances nyingi eziriwo. So naye bwebanga olaba nti akale yandipiikinze this liquidity, then you take a small lot size of a small risk. Bwobanga obadde wakutekinga two lot, then gisala ogambe engeri gyetanakola kyenjagala, let me take one lot. Then olabe kikyegenda okukola. So that because we are making lower lows. This is a lower low. This is a lower low. We have come to make equal highs. Madam Zula, ate ngamba mate sagala ku interruptinga naye ekyo same kyabadde annyonnyolako muno olina okumanya move yatandika ddi okuretestinga mbadde njagala buuza nti if we are in a down trend kitegeeza nti wenfuna confirmation wadde waliwo liquidity tuli likely okontinue nga kyabadde ategeeza oba nkitegedde bulala. Akatale katambula mukulu Basiru nga bwanyonyera wano confirmation weeri tuyina ddawe bottom twakubye line yaffe tuli ba line liquidity grab kajjamu nga by the way trading a smart money concept lwakuba wano twafunye tulinga bafunye triple bottom triple tops then netugana okubreaking out netufuna eno kandi wetulaga mbu baferi babayi abalemeredde okubreaking out netufuna kandi endala yaredde breaking arrows osobola kuyingira trade confirmation bwobanga trading break and retest sometimes ejjagaana okuretestinga ekole bweti kati kitegeeza you don't take a trade here bw'oba ofunye confirmation kubanga olinda ekomewo wano kyoba weebuuza kati bw'oba olabye liquidity bw'oba gwe ng'olaba nti eno eri risky then taking katono bw'obanga ofunye signal yo nti eno this is where I enter from kati waneeno wabaddewo good signal tuyifunye pin bar after rejection we are making lower lows, we are not breaking the highs kubanga eno kando eno structure tukoze low netujja netu retestinga tugambe netukola low netu retestinga tukola low eno ekyayina allowance okujja okuretestinga this high nera kyeyakoze nejja ne retestinga as long as we don't break the structure which we didn't break here twafunye pin bar etulaga nti this is an evening star okukola ki okukola continuation kati go lwaki odrailingira waneeno bweba nga tennaba bweba ekuwadde waneeno lwaki olinda retest ng'ate ekuwadde nti nze sigenda ku retesting I've consolidated here nkoze pullback waneeno I'm not coming back here gwe n'ogamba sigenda giyingira ng'ate ekuwadde signal as long as beera ne plan A ne plan B bw'obeera ng'olinda ekyo it's okay bw'oba olinda ku taking out liquidity then it's okay to miss a trade si buli trade nti ojja gitaking ekyo twakyogeddeko tosobola nakuwininga trade zonna bwe mba nagitakinze gyo neekola nyinza ogitakinga olulala ne bagikuba lwakuba lwosi zibeera mu business sigamba mbu itize master nange esobola kwewaana mbu kyelaakoze ekibadde kituufu kyobala mbadde ntadde stop loss kwako kapin ba ne risiki ekikulu kibadde kumanya nti anytime gwe kasita ofuna signal yo tugezeo trading head and shoulders
this was oyinza ogamba nti okay tukiridde tukoze low tuzze tukoze resistance oba neckline kasita tu retesting not below here which we did eno neraga weakness. This is on the hourly, then netufuna bullish candle, then oyinza ogamba nti nze bwe mbanga nfunye kubanga tuli mu breaking ekyaganye waneeno it is happening here. Kati gwe then you could take a trading or anticipating and tuyinza okuretesting these highs. Then omulala ayinza ogamba no nti nze ngenda kulinda retest okukola ki. Omulala ayinza okubanga agamba nti sigenda yingira aneeno breakout kweno breakout ngenda kulinda smart money concept wakyaliwo liquidity tenaba kukola ki. Then it's okay. Buli omu kasita ogwo ofuna signal yo gwe kiki signal yo eriki. Because here we are seeing bullish candles on GJ. Bullish momentum after this rejection. Tugambye this is on the daily support level. On the daily tulaba rejection. Tulaba engulfing candles. Bullish momentum. We are breaking structure. Duli tubadde tetu breaking the highs. Tubadde tukola either equal highs ne tuddayo wansi oba ne tukola lower highs bwogenda emabega. Kati tulaba nti buli lwe tugezaako okufuna sell pressure we are breaking, taking out liquidity, smart money concept, meaning tiwaneno they are adding on positions to continue up. Buli lwe tukola pullbacks we take out liquidity, continue up. Tukola ki? So kati gwe bw'obanga oyinawo signal gwe mu gundi yo, why don't you take a trade? Nogamba bw'obanga toso eyo si style yo, just wait ate togamba nti inji misinze kale gundi yagitekinze ye ajagitekinga kubanga yagamba budi lwenfuna kaneeno. This is a continuation 3 bar play, then I take it. Omulala jagamba anze kaninde to retesting these order blocks. Bweta retestinga nakola ki najivaamu. Wa smart money concept ajja kugamba ngezaako okuleeta kubanga abasinga in fact abayiga smart money concept balowooza bw'oba trading ze smart money concept abantu abavubuka benna kati ayagala okuyiga trading. Bw'otayogera ku smart money concept obeera nga atakoze eki ata trading atamanyi ku tradinga. But bw'obanga tosobola kukwata smart money concept, start with the simple things. So maybe when we are breaking structure, boss, making now flipping, making higher highs, then chetulinze kola equal over higher lows to continue. Omulala jagamba no zino breakouts zili fake outs. We are likely to come back to peak liquidity. Muzino boxes zetukubye. Era nange njagala yo kandi failing nfuneyo pips nga kumeno wansi then nonye buys enungi. Kati gundi endala ebadde ku GJ kye nategeezako ku explaininga ku macha nti buyers eyinza okuba sell naye tusobola scalpinga ku buys nera nze buyers eri mu sell kati nawe nagambe twali ngenda naye bw'oba otegeera gundi this is tuyinza okugamba n'olyayo ky'olya katugende si kibi naye kati otunuulira levels kiwe tuyinza okuba nga tugenda kuba tuyina imbalances nyingi mu katale tukitegeeza tuyinza okufuna a bit of cool off okuddamu okujja okuretestinga this katala mukuru Basiru nze nga kyengamba bwe nfuna rejection kweno kando oba mumpulira bulungi esebo kwoli okay talika agenze so nkuluza kompulira yesebo nkulira bulungi
So we can tusobola okujja this is what smart money concept abainako kakru tubadde tukola lower lows and lower highs. Essaawa zino we are breaking structure ku 1 hour. Eno structure ebadde allowed just kujja ku retestinga this box waneno. If we are breaking this structure, meaning tuze waggulu waayo, chances weziri ez'okuretestinga ano okujja waggulu. Kati nze kyesikwatagana nakyo nti ngenda kulinda bwe nfuna sigino yange, sigino ki nti eno kando bwe closinga bullish ne tufuna kando ezijja mweno area waneeno weno support level now ebadde resistance, nenfuna candles eziraga nti naawo ba buyers bazze, ba sellers balemereddwa okuddayo mweno zone wansi, then I'll take that advantage. Tugeze singa nfuna sell candle bweti ne rejectinga, then nentandika okufuna ba buyers abakomawo waneeno, sigenda kulinda kudda eno wansi kubanga eno eyinza okusooka okujja eno waggulu okuretestinga this high ate nga nze ninze kujja wansi nensubwa akatono ako kenkoze eki kembadde nfunye ka chance. So at least sigenda kubanga nze ndi scalper, njagala buli ka opportunity kenfunye nkakozese. So if I get this opportunity nintandika okulaba maybe ba buyers nga bajja mu katale, then why don't I take a trade bwebanga ejimpadde. Naye if I reject oba if it rejects nindabanga eganya okubreakinga netandika okukkirira wansi, then I will not. Kati nze yo kando erimu kukola wiiki bwe naamalira wansi w'eno rejection okweno support eno nemalira eno wansi ngenda kutekinga sales nga noonyayo pips 10-15 kuretestinga levels neza wansi muko nga noonya buys. Lwakuba nagambe leero ndi bullish naye ne sales nzirya lwakuba ngeri gyogambye ndi scalper eno bwe naamalira eno wansi mweno area neetamalira waggulu nenfuna kandi breakinga wano wansi w'eyo kando nja kugenda mu sales. We have this as our support now. Enonga support yaffe. Tulina daily support. Eno ye resistance for these candles. Singa eno kande ekomawo wabula ye dakiika mmeka dakiika nga 10 ne rejecting ne breaking ne dayo wansi w'eno line. Kitegeeza eno force resistance. Sina kindi eno kande eno bw'otunuulira kande eno mu candlesticks twagambye nti eno this is the weakest bullish candle, signifyinga ba sellers nti bazze wadde ba buyers mwebali naye this is the weakest. So kati weba signifyinga weakest bullish candle ate nengattako the strongest most simanya second because bitya nenfuna ne candle eri second bearish candle. Eno combination gyenjagala olaba mani yo enafu n'asene eri ku form, eno mani ye enafu asene eri ku form n'endaba goolo 4 kyenjagala olaba ekyo. Simanyi gwoba oyagala laba, saagala kulaba buli lwendaba nga mani yo enafu ate ne Ronaldo taliimu manya bumanyi oyo bagenda mukwata ennyani yamukwata ennyakozi Liverpool. Kati wemba kati wetugira nti naye yawonye ekiyongobero kiri ne bwajja nga ne awo manya bumanya nti ani ali mu zaka mwali simanya saka mwali ebe bintu bitambula buli wamu ne mu trading. By the way kyo balaba nagamba abantu boba oluzingo olina okubeera careful. Naye omuntu bwaba awininga abeera ne chance z'okukubolooza Liverpool Arsenal yakubira Chelsea erina chance emikisa 9 kukubala kuba ffe twalinamu empewo tutya tetumanyi nakuteeba tumaze ebbanga. So kati tulaba we had a big rejection. We are closing below a resistance
Uganda bw'ogattako kande eno guno gwe tuyita fe omusumaali, then bwe tugattako omusumaali omulala ogw'aba sellers, kitegeeza tuli likely okukola ki, okuddamu okuretesting at least. Kati awo wa smart money concept wagambira nti eyina reasons lwaki, kubanga tuyina imbalance mu katale, tuyina kyetuyita fair value gap, we have fair value gap. Ako kamalina resistance akawo waggulu ako naawe nsobola kutubalirako partials awo lwakuba tusobola kufunirawo accident. Waneeno tewaliiwo nnyo gundi mpozi ng'ogamba waneeno nti eyinza okujja continuing ahead and shoulder, naye nga nsuubira if we reject here bw'ogattako momentum nti tuli waneeno mu bearish momentum, bw'ogattako nti tuyingira high volume time, tuyingira mu budde obulimu volume ey'amaanyi, so bwe tu rejectinga ne tufuna sellers ne bayingira mu katale, tuyinza okufuna a big move to continue retestinga these lows. Okola ki, either okujja okukola double bottom, kati akola reversal pattern enagiyita double bottom, akola head and shoulder enagiyita head and shoulder, akola smart money agamba mulimu imbalance, mulimu order block. Ekikulu gwe kumanya kiki kyoyagala, wa head and shoulder ajja kutunuulira head and shoulder, gwe kiki how do you want to anything to print here. Combination yange nze ya weak candles ne strong bullish candles wembanga njagala buys. Ekintu kyenasooka kulaba mu trading towakanyanga ebintu lwakuba buli kintu kituufu okujjako nze kyenalaba njagala bwe nfuna smart money concept ejja kunyambako bwe mba ndaba ino waliyo order block wansi nyingidde zino sales nga nze ndinze rejection eno owa smart money concept tagenda kulinda rejection, naye nze mu edge yange mweri kitegeeza eno order broker wansi esobola kunyambako okuordinga trade okutuuka ku wa smart money concept. Nze njagala nnyo combination y'ebyo ebintu instead of criticizing it. No, you just learn byonna biyigira as long as ekizibu kubanga oyinako wano n'oyagala kino oyina kirinze ekyengezaako gamba ky'oyina kikola kasita omanyi kikozesa. Nze nagenda waliwo gye nagenda nga tebalina nkumbi zineeno ze tuyita kyapankoko, abaganda baziyita kyapankoko, eziriko enkoko zino eziri gundi hose nga balimisa fox zino oba babuyita bu fox zino eziriisa nga bo tebalina gundi nga neera okunoonya enkumbi ku kyalo kizibu, naye nga balima ojja sanga omuyiru ng'ali mu lusuku akutte jambiya, ogamba omusajja abadde kyalimisa jambiya. So ekikulu gwe kumanya kyokola nakikozesa. Bwe tuba tweyongedde okukkirira nga if we don't reject here, tugeze ne tweyongera okukkirira, tuyina this weekly level gye twabreakinga, we can have a retest okukola continuation. Tuyinamu imbalance eziri muneeno, maybe so tuyinza okufuna a big dip for a retest for a continuation up. Ababaddeko okuva last week ndowooza tubadde okuva this even on Monday tubadde tuwogera ku gijja okubeera week for sales, like nga tusuubira sales more than buys, kubanga tubadde tutapinze mu order blocks ezisinga this level. Really essaawa zino eno we can have minor rejections then ne tulyoka twongera retestinga these lows. So we have this, then bwe otunuulira tugambye tulina daily support level gye tuli mu reactingirako. So if we break below here, gijja eringa ekola ekya gold kye yakoze eggulo ku ranginga. So don't lose money on these ranges. Tujja kubeera tuyinza obutayambuka nga tuli mu eno range ne tubeera nga turanginga waneeno, bwe tujja wano bwe turejectinga n'olabanga egenda okukkirira n'eyambuka, nekkirira n'eyambuka,
like on the daily small time frame nga tuli bwetuti kati gwe olabanga egenda okukkirira olabanga breakinga n'olabanga ekkirira n'olabanga breakinga n'oyingira nekkirira n'ogenda mu sales. So don't lose money ku gundi eno ku this. Okay, bwemba ntunuulidde this can be like that, then for a continuation down maybe tomorrow enkya lwakuna tugambye tewaliyo nnyo mawulire gayinza ku affectinga katale, so tomorrow oyinza okulaba we can break below okujja okuretestinga this. Even tomorrow tuyinza obuta breakingirawo enkya, tuyinza okufuna maybe a green, a buyer's candle, blue candle, something like this. Tuyinza n'okujja retestinga these levels. Buli kimu kisoboka, gwe kyoba omanya anything can happen. Omusajja omu yagamba nti anything can happen and it will happen anytime. Every now and then the impossible can and will happen. The impossible gwe kyotasuubira nene esobola okujja n'eyambuka, wayinza okubaawo amawulire awo n'eyambuka n'ejjira ddala eno waggulu. Kyova olaba ffe tetuli constrained nti mu sales zokka, tuteekawo options nti if we break below tugenda kukola bwetuti, bwe twambuka tugenda kukola bwetuti. That is it. Kyolina okubeera neutral. Toyambala kajoozi ka Arsenal ng'ate oli mu lefali oyambadde munda ka Arsenal wansi ka blue. Just in person, kubanga bw'oyogera ku Arsenal kati bayinza n'okukuba emigere kubanga yeeriko, yinza okugamba yeetutte ekikopo. So kati we have mukodomi wange wa Arsenal abadde anseketerera ne mugamba essaawa yonna toyina mukazi bona asigala mu ebyo. Sista wange njija mujjayo. Ng'abantu mulina obusungu bangi. Ne mugamba tewaleeta n'ente waka ate ndi mukunyiiza. Okay, so tuyina levels zetunuulidde. We are rejecting on this level, we are reacting. So nandigambye if we don't get sales, good levels that reactingirako, nze gye nandisoose tunuulira for major sell areas to retest waneeno at least kweno former oba previous support level, kubanga eno yali support level. Tumanya tuyinza okujja ne turetesting ebintu. Eno chart esobola ogikola mu ddakiika 5. We are using a full hour kubanga twagala buli omu alabe levels neno, tuleme complicating bintu. Ekizibu kye tufuna nti tucomplicating ebintu ne tulowooza nti gy'okoma okubifuula ebizibu gye bikoma okubeera ebyangu. Nze simanyi lwaki sisuubira nti gy'okoma okifuula ekizibu gye kikoma okuba ekyangu. Gye kikoma okifuula ekyangu gye kikoma okuba ekyangu. So we expect a rejection bwe tubanga twambukidde ddala, a retest here for a continuation down. Tuyinza obutatuuka waneeno, tuyinza obutatuuka eno. Bw'obanga gw'okozesa gundi Fibonacci n'ekyangu osobola okukwata Fibonacci level, simanyi oba nagitereeza, from the high here kweno trend okutuuka kweno low, ndowooza olaba it corresponds with this 50%. Ebiseera ebisinga kiba kirungi gundi okuretestinga 50%. This is a premium. You would like to sell here. Naye okuva ku 0.6 waneeno ku 61%, okutuukira ddala waneeno ku 78, okutuukira ddala wano. All of this is a buying area. Kaneeno tukayita ka golden zone oba ka golden box bw'oba okozesa Fibonacci waneeno. So nti eno ebiseera ebisinga ye 50% retrace level.
abasinga baagala nnyo okukola ki okukola reversals awo. So katumanya tuyinza okupushinga okutuuka eno ndowooza olaba we are rejecting on the first level eya 38%. So if we reject here eno byonna ne tutatuukayo eno gye tugamba golden biki pocket bikoze bitya ebyo byonna bwe tutatuukayo ne tutandika okulaga nti we are rejecting here, then why don't you take a sell for a continuation? Ekisookera ddala bw'oba onoonya sales sooka olabe nti waneeno at least otuuka waneeno waliwo tradable range, waliwo pips ezisobola okuliisa ekyemisana, esobola osomesa omwana, ezisobola okuwa good risk reward. If they are there, then you take a trade to this level. This is your first TP, then for a continuation down. Ekyo kyoyinza okukola kubanga tuyinza okujja ano ne turejectinga ne tukola double bottom ne twambuka, oba tuyinza okujja ano ne tubreakinga eno nefuuka resistance now for more sales. So bwe tutyo bwe tugenda okutunuulira gije. Kansuubire nti ŋŋendagendako katono mu chat, ngezaako okuyita mu chat ndabe nti tewaliwo balinayo bibuuzo bye tulese. This is the best pin bar. Mukulu Semu gye yandyagadde eva agiteekinga, ndowooza nange kangiteekinge, simanyi ya kasita kande eno, because this is my structure. Siraba lwaki we are getting a rejection here. Kweno level. Twambuse tulemeddwa failed breakout. Kati kyennindo okulinda. Bwe yatandisa okwambukamu n'ensetinga sell stop era mweri. Endinze breaking ezo rose connecting enyingire. Eno kando tesobola tenaba kugamba nti egenda kukkirira oba egenda kwambuka unless we break the low of this candle, because this is the weakest bullish candle, this pin bar. Kati eno bwejja ne breaking low yeno, chances nyingi ez'okubanga tugenda kweyongerayo okuretestinga zino levels, okuretestinga simanya FVG, anything. So okuretestinga okola double bottom, buli kimu okuretestinga okweyongerayo okubreakinga lows, daily resistance. So kati as long as we break this low, then we can I will take this trade. Ate ekirala tuyingira high volume time frame. Tusoose ne tukola wiki waggulu, tulemeddwa breaking at the high of this candle. If we start breaking the low of this candle, kitegeeza tuli likely okweyongera wansi. Eddakiika ziyingira 10 zensinga okwagala nti mu ddakiika kasita breaking mu ddakiika ezisooka mba saagala kubanga mwesinga okukola fake outs. Kati njagala ekikole mu ddakiika eziddako. Then I'll take this trade. Kamala olaba mu chat oba waliyo abaliyo. Okay, I'm bullish on GJ. Mukulu Raymond ali bullish. I'm bearish. I need to be part, please. Nange mbadde ndi bullish kati ndi bearish. Candles, Madam Zura yagambye candles don't lie. Okay, and was kyekigenda maaso. Let me wait for this. Kandabe stop loss wenagiteeka. Stop loss nyinza ogiteeka kweno current candle erimu ku breakinga. Olw'okuba nti nandigitadde eno waggulu zidimeka 40 pips. About 20 pips. Eyo kando nja gimanejingira kweyo
ya red bwe nfuna eno kandi bwe breakinga wansi neddamu ne breakinga nefuuka green waggulu ne breakinga highs of that candle zenyini netandika okwambuka onja closinga 70% ndekemu 30% just in case. Okay, and that taking only those two. I mean, and that taking it akwe ya gundi ya waggulu. Mukulu Bashe, stop loss nge iliwala nyoteka nge osazo chiteka kwano kakando. Structure ya ngenda giteeka kweno breakout kati kuba bwe breaking allo neddamu nekomawo waggulu kitegeeza ebe failings ebe breaking structure naye kyenjagala okubuuza like okay the normal gundi gyetutera okukozesa stop loss yalibadde waggulu eri meaning eno trade we batenaba breaking eri waggulu eba tenaba kufailinga right. Yeah, naye kati neera terina kukomawo bwebanga sebo ogenda kundesa trade. Okay, so yandibadde strategy yange maze okutwalayo 30% amagoba kati ndinze wano bwe mpayo 20 pips closing another 50% then in the runners plan, but I've already closed some profits. Okay, kyandibadde stop loss kweno kando naye eri wala kati eno kando bweba breaking eno low tugambye with this rejection teyandibadde ng'ekoma waggulu ate ku breaking this low naddala mu ddakiika zinene emmeka eddakiika zino zetulabye esoose kubeera waggulu picking liquidity at least for the first 10 minutes which is good for me nze ekyo kyenjagala then kati singa ejja netandika breaking eno high yaayo kitegeeza eri likely n'okujja taking out this then akimba ninde eno mu kifo gundi okwambukira ddala tugamba cut losses buli ron abamu tulina wins nga win rate nungi tez nene like abudde kuba naye misinze yo trade. Ngenze okwagala okweexecutinga ngendese naye next time kyobola banze njagala nnyo nankana ezo sell stop nze bwe yatandise okwambuka wali kitegeeza kyenjagala bwe yatandika okwambukawo waggulu mba nsetinga sell stop ate n'ekirala nekati tenaba kuleka just setting gundi sell limit egenda kuddamu ekomewo awo wennyini we tuyingiridde kubanza already maze okugivaamu kati ngenda kusetingawo sell limit njiddemu buto bwegaana amagoba magatwala nsooka nenjireka mpozi ng'ekomyewo awo mwayingiridde oba si kingenda kulinda entry endala kubanga ndaba wano waliwo omugendo takingira partials yawo enter there nenze kyembadde nkola normally mbadde ninda another red candle nesooka ne closing then I enter on another mbadde simanyi nti otulaba weakness tuyinza okukola impulse entry yawo leero lwenkiyize kirungi nti okiyize
ojja kulina but ne kugundi ne wano waggulu ekuba omusumaali ne wano eno kye kimu kye twogeddeko the same thing here kye twogeddeko then ne wano kye kimu kyekoze kati oba oyagala ki the same thing we are seeing tugambye tuyingira high volume time like tuyingira London open meaning nti volume egenda kubeera y'amaanyi tulabye bullish candle bullish momentum tutuuse kweno level gye twandibadde tu breaking for structure we have rejected this level tapping into the sell zone a little simanyi oba tuuse nayo then ne tulaba rejection this forming a weakest bullish candle ne tujja ne tulaba eno candle ne peakinga liquidity waggulu mu first 10 minutes then kibadde nti bwe tu breakinga this low chances nyingi at least ez'okujja okuretestinga at least eno level kale oyinza okugamba at least eno ki level eno eyandibadde nga resistance eno order block okukola ki okwambuka so if you fear nga oyagala kugira maybe you can take some partials here abamu batekinze wano partials then maybe nze lwaki ntadde wano kubanga neno ye yabadde wewali at least imbalances ezisinga fair value gap simanya biki major order block eno ye real order block eno gye nandyagadde no weak on the bullish candle tulaba rejection ku bearish candle eno already ina weak ku bullish candle bearish candle si eri better naye kati bw'olaba eno tulabira ddala eno this is the weakest bearish candle wano we twajje by momentum etututte tuyinza okujja ne tulitestinga kweno level okusinga okurejectinga kweno level so it's okay okumisinga trade soka weebuuze wandigiyingidde otya naye the same thing kye tukoze ne tugamba nti netwogera netugamba nti bwe tukola bwe tuti ne tukola bwe tuti but I know it's simply trade nti oyina ogitekinga not every trade nze kati ngenda closinga yo 50% yange. Now I'm going to close it here. Ngenda closing ira waneno wa kweno level. Nze ndyanga mulimi namazedda kuba trade gundi zenjagala ati najivudde mu ng'okedde mukulu w'amala okulya. Yeah, waneno mbeera nkoze 1 point something. So ngenda closing it out pasha. Amala engeri gyateekingamu profits alinga ali ku account y'emitwalo 2. Sente zonna zonna as long as you take profits. Amagoba gaba magoba oba gatekingidde kuki oba kuki amagoba gaba magoba bobora abamuyumbi ngofunye nze nina target yange buli every trade kati wemba maze okuhitinga target yange in that trade ate mba nindaki wamala obeera ngo oyagala bias akugambye Baiza we tats kufuna trade nekuwa pips abera tene dayo murosi obera muje kati nze no trade charge losing again biwedde nonera tosola yeah okay kwa ndengero uji managing amaze okutwala stop loss njijeru waguru njitabe kweno kando naye nga okuviira ddala ekiro eyo trade obwedda monitoringa naye nga ekyo kyennyini kyenabaze okuviira ddala ekiro nga njagala ejje okomewaawo wennyini weekomye then nga ndowooza nti egenda retestinga buli testinze eyo level emale ekkirire kyennyini kyenabaze kyekoze. Okay, waliwo alaba inverse head and shoulder. Yeah, which chetwogeddeko ndowooza nti this can be an inverse head and shoulder can start fading. That's why I'm taking profits here.
okweyongera waggulu. Bwebanga rejectinze waneeno naye nga my final target egenda kubeera waneeno. So simanyi wetuukaawo. Madamu Zula gwoyogera ng'omusajja mu mpola. Badde ngamba wetuukaawo ewali wogenda retestingira eyo shoulder, are you willing to close? Ogenda closinga partials percentage ki, then stop loss ogenda gikola otya okubanga ndaba kando nga My percentage ekyo kiri mu plani yange. Kiri mu plani yange. Stop loss ogenda giteeka. Gwe iyo plani ye eri ki? Kubanga inze no, ne bwemanga njirese waneena I can manage kubanga kati eno bweba ekomyewo nekomawo ku entry yange, then I can close another 50% kuzinaba zisigaddewo. Kubanga bwekomawo ku entry ng'emazo kitegeeza ebeeranga eno kando. Eddaka eba eri likely okwambuka kubanga bwekomawo nze mazo crossing a 90% stop loss egitadde ku breakout wenayingiridde kati embese runners zikore kizaagala oba bakomawo bayitinga kasitandi mukufu. By the way, oluusi tutradinga tugoberera abalala kati olaba posts z'okumu okupostinga nze ngenda nenzirayo neŋŋamba Mr. Bashir aba yatwala profits bweziti ku trade bweti nze owa ssente bweziti oba owa capital bwati nali wadde ntwala meka nentandika okulenjingira awo neŋŋendako ku orders za semu neŋŋamba semu ayina capital bwati yatwala kyenkana bwekiti kati nze ayina capital bwati kale kwegamba tutradinga nga tusinziira ku bakulu baffe mu trade oba kuba tusingako kolusi mu trade ne tukomparinga ebintu byabwe ne tusobola okulaba eno pattern engeri gyeragamu. Tubadde tugenda kwogera ku risk management naye simanyi oba waliwo eyabuuziza eggulu about risk management naye olw'okuba simanyi oba tugyogereko oba tugira tukyanyumirwa trade kandabe mu chat waneeno risk management ebyo byonna byebiri mu gundi risk management oba waliwo ddire mu chat simanyi bw'obanga ompulira you can. So this is the trade gy'oyinza okugira textbook trade. Can you hear me? Yes, naye lwakuba nange netwaka yange badde ebuukabuuka. Yeah, tukuwulira. Oya bulungi muzee. Yeah, nti njagala kwogera ku risk management ebe risk management kubanga what obadde breaking naye kati ndowooza oba oteredde. What is your plan? Waneeno already tumaze taking over oyinza okugamba tumaze ofuna over 30 pips kuwa 100 pips musawe agambye nti this could be an inverse head and shoulder. Kati if you take something here ekyo kina kubeera mu plan yo n'ekirala kiva ku trade bwetambula bwemba trading against the trend tugeze nga trading gundi trend ki baziyitaani simanya trend bikoze bitya ekikulu kozi wangamba bw'oba trading nga towerabira toba trader. So tugeze nga I'm taking this trend. Mukore sente nga bukyali tubadde tukola research fa abasinga okulwala mu Asia because we use brain so much ojja kutuuka ku myaka nkaaga nga tokyazicukira linnya lyo. Yeah, bwemba trading tugeze against the trend
tugeze tubadde tukiira ne ngamba nga mukulu gundi bwe yagambye kano kankalye kane eno ka trade bwe tu breaking ano ne peakinze liquidity then kankalye mba njagala okutakinga profits either 10 pips either kubanga I'm trading against the trend, counter trend trade. So naye bwe mbanga tradinga with the trend tukkirira, then at least I want to take 1 to 2. I'm taking a 1 to 2 risk reward. Mbadde nkoze stops zange ku 20 pips. Bwe nfunye 38 pips ningamba can taking a partials. Mu plan yange ngamba bwe mba taking a partials, at least I take 70%, at least not less than 70%. Kubanga simanyi kikigenda kuddako ebisigadde waneeno bye binamanya kati sikyayinza losing this trade more than siyinza nagiruzinga kubanga nsigazaamu 30%. Ne bwekomawo I lose just tugeze 30 less than 1%. Kati nsobole kinyamba nzerana zange zitera nnyo ku percentage eyo 10% gyendesemu sisobola givaamu nga sinafuna signal za buy. Njagirekeza nyenga mpaka obwe breaking eno wansi nga tenampa signal za buy, I can't close that trade because mbadde maze okulya. Sisobola kugamba mbu ate closing eyo trade yange yona ngimaremu tomanya kiki ekigenda okubeerawo because tutera nnyo okugamba mbu anything can happen in the market. Mukuru wa mara mumpulira bulungi? Ese bawulikika bulungi. Mbadde nseyalinze. Ekyembadde ngamba eno trade ngiclosinze 90% here naye 10% sisobola giclosinga nga sinafuna signal za buys. Ndina okusooka nenfuna signal za buys then nenclosinga eyo 10% yange naye kati simanyi zijja kubeerawo oba eno wansi oba I can't close that trade before I get signals of buys. Lwakuba kati siina kyenfiirwa stop loss ngitadde wano maze okufuna amagoba kati lwaki nclosinga eyo 10%. Eyo 10% etera nnyo okunyamba kati eyinza okuraninga mpaka eno ate bw'oviiramu wano byonna otandika okuwulira pain y'okumisinga out no kale singa naleseemu 10%. Kati byonna nze nabikolako research saagala kavuyo mu bwongo bwange. Saagala ate trade etuuse wano ngiruzinge komewo eno ngiruzinge no. Maze okutwala passos ntadde ku entry point I'm in risk free trade no bwe komo saazo na 10% nengiruzinga sigenda kuwulira pain lwakuba eyo 10% erina okunkolera nyingi. Kati nga sinafuna signal za buys I will not get out of this trade. At least you can do that naye nze ebiseera ebisinga ate nze ebiseera ebisinga bwe mmala okufuna like kyembadde nnoonya mu trade manyi buli step twalibadde tugenda ku step wangi wali abali mu background boogera osobola kubeereza mu guys the muting aboogerera mu background tesobola mu muting kubeereza mukulu wamala can't you mute mukuru Bashiri alina controls on it can checking on sorry the muting can the muting is sorry okay it's fine. Okay. Nze kyembadde ngamba nti ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli ku trade eno ekintu bwebanga ebadde sinkolayo walibadde omuntu yenna muwa amagezi yalibadde ng'asooka n'akiwa obudde like kati ekyo ekyokutakingako partials nze nkikola but on a very rare trades nendaba nga trade ebadde empadde like my target nga bwe nsobola okutakinga my target all of it nsobola okuleka mu runners to run naye ebiseera ebisinga nze I execute a trade I execute it all kastempa ekyo kyenjagala in that trade kuba ebiseera ebisinga wentakingako njagala okutakingako partials ngenda okulaba ate I'm going to take a half of my what half of my target ate nga already ndaba target yange egimpadde that's why I close it all
kati gwe ante ekyo kiri mu plan yo naye kati nze ate bwe mba nduzinga abantu bayinza okugamba ngo otwala profit mwamu nze no trade bwe nyingira singa bwe nayingiridde wano neddamu nenyingira 7 to 10 pips I close 50% in loss sijji closing 50% in bond loss lwakuba ndabe trading enda giruzinga naye lwakuba risk gye mba ntaddemu sijje ndina okuteekamu mba nyingidde n'amaanyi mangi kugamba ndina okutwalako 30% bwe mpayo 7 to 10 pips. By the way ekintu ekyo wakinyinyonnyodde bulungi nalabye nga kyali badde kirungi buli muntu yenna n'akitegeera at least n'agaana buganyo obuzibu obuli kiriko oba ofuna eyo trading ogiyingidde n'amaanyi mangi n'ogaana okuclosinga 50% ng'ogenze mu loss ate neegendera ddala neyitinga stop loss kitegeeza gwe olyanga engombo gyentera nnyo okugamba you eat like a bird you sit like elephant ate olina okutuula nga akanyonyi n'olyanga enjovu nga kye tuliko wano nze era nazange zimu kunkolera ssente kati naye omusajja kyagambye kyabadde ayogeddeko kati sobola kuclosinga no trading nga tunafuna signal za buys nja girayidinga paka naye wano sobola givaamu lwakuba sinaba kufuna signal za buys kyabadde ayogeddeko ekya obeera mu trend ngo you not trading against the trend kati obedde tubadde mu sales emuwadde confirmation ya sales laba candle we flowing alina kumpetinga target ye by the way your trade nagirinze kuva kiro omanyi bwe yatuuse breaking awo ya breakinze n'amaanyi mangi neŋŋamba oba waliyo n'amawulire neŋŋendako ku mawulire kale nalabyeyo 30 minutes release out naye nga ndaba nga talina nnyo impact naye ng'etwala saketi obudde kiro nga at that time nabadde sisuubirayo volume y'amaanyi bwetyo neŋŋamba no okusinziira volume gye breakingiddemu wano netakola ki egenda kudde retest this high almost toward 50 pips kati kati nenjitegera ku eyo high neŋŋamba bwe nadda ne retestinga this high I'm going to take it as in sales era yensonga lwaki ku makya nkedde bagamba nti nga nze ndaba sales kuba nagyetekedde kuva kino nga ndaba singa ekomawo ku retestinga then tukole ki tukkirire exactly kye nabazi kyekoze so yabadde ya sales naye kyekituufu trade yadde ya sales nera I think kyade buli omu yadde akiraba lwakuba ekizibu kiri nti olaba eno kande eno eya 1 hour gye twakoleddeko entry ogiyingirirako you need a lot of experience because eno olaba nti oba otadde stop loss ekituufu etulina ogiteeka eri waggulu eri kiraba kati usually ezo trade nali sizitwala stop loss weba ennene wadde signal ngiraba nnungi because okwasooka na losinganga nnyo. Yes. Wadde kyagamba okwasooka I used to lose because trade nali ngiraba naye nga simanyi bulungi wakuteeka stop loss kati nga bajja knocking out then trade ate neddayo nga we n'adde njibaze naye engeri mukulu Bashir abaddeko n'atuwa confidence nze personally yampadde confidence okutwala eno trade because eyo trade nze saali gitute because I didn't saali manyiza watuufu wakuteeka stop loss because ebadde waggulu nnyo. Kituufu nnyo ekyo naye ate era twetaaga ababadde ku UPE yaffe ababadde live ndowooza singa bakute no trade buli omu ewaka baana bajja kufuna kyago at least abasinga tebabeerako ku gundi naye at least like the stream at least for now likinga mbutuufu likinga sharinga subscribing at least for that only batono boolaba abasinga batulaga bulazi gundi nga zimaze kuggwa results sobora batekinga zino trades tulekere gasa abantu bayinza okugamba obikolera eri n'ojja naye kati oba ogamba osobola kutekinga live wano
trade abantu ne bagiraba nga bwogiteekinze nekuwa pips 50 musaawe muka tuffe tunyise tugenda kunaaba kuzanya ne famire zaffe olunaku lw'owedde ate leero tugenda kunaaza ekyamazima singa omuntu abeera atandika trade n'agwa ku like this platform nga kubanza ekintu kino bwe kiti nakinoonyereza ebbanga naye osanga bintu bya luzungu ate ng'abantu bali mu postmortem. But there is no here postmortem, everything is live ate in the language somebody can understand. Kwegamba buli Naye oyogera luzungu ssebo. ne ekyamazima leero session ya leero nze trade yange leero siddamu ku tradinga ade I take 2 trades kati zizo ziwedde n'okugwa ebbiri ate zonna zibadde magoba gennini kusaawa nnyo nnyusi bayi zina zibaddemu then bwe namaze nze naziviiriddemu awo exactly on the what on the resistance kati already ntekinze sales target y'olunaku ewedde siddamu leero paka nkya. Okay, gold yakyarenginga talina walaga kubanga obeerako ekiro kumakya olweggulo. Okay, ndowooza aba YouTube tugenda koma wano for today kubanga mpozi nka tugendeko katono mu chat tulabe oba waliyo abaliyo. Tetwagala stream giwanvuya. Okay. Somali, good morning, seeing invested and showed and those are the tugenda komana aba YouTube. We shall meet tomorrow inshallah again. So katuberekereze aba members tujja kwogera lala twandigambye twegatteko ku Zoom naye enkya aba members aba bwe tunatumaliriza naye it's okay, let us meet tomorrow. See you tomorrow. Good day everyone.